Students, welcome to my channel. Last class we are discussing about the applications of dimensional analysis. Just an applications of dimensional analysis. In the application of dimensional analysis, we mentioned three applications: converting one system of unit to another system of unit and checking the correctness of an equation. Already these two applications we discussed, taking the few examples. In this class, we can discuss about the third advantage of dimensional analysis, that is deriving the relation. Derive the relation among the physical quantities. Okay, derive the relations among the physical quantities. Clear? Yes, sir. We have to derive the expression. Relation means what? We have to derive the expression. Yes, sir. We have to derive the expression. Simple example. First example, we can take time period of a simple pendulum. Time period of a simple pendulum. Derive the expression for time period of a simple pendulum. Okay. Now, when you are going to derive the expression for time period of a simple pendulum by using the dimensional analysis method. Yes, ma'am. By using the dimensional analysis method. First, we should know what time period means. Time period of a simple pendulum means what is meant by time period. Okay. Now, pendulum means what? I am going to take a bar, that one attached to a long thread. I am attached to a bar of mass m attached to a long thread and fixed over a rigid support. Yes, fixed over a rigid support. This one we are going to call it as what? Simple pendulum. When you are going to disturb the pendulum, what is going to be happen? The pendulum is going to oscillate about the mean position. Pendulum will oscillate about the mean position. When the pendulum is going to be oscillate about the mean position, the time taken for one oscillation, is going to call it as what? Time period. Yes or no? What is meant by time period means the time taken for one oscillation or time taken for one to and fro motion. Yes or no? Time taken for one to and fro motion, we are going to call it as what? Time period. Now, we have to derive the relation means first we have to remember this one. What is meant by time period? The time taken for one oscillation or one to and fro motion. Now, when you should derive the expression, time period I am going to take capital T. Time period I am going to take capital T. Now, what are the terms? The time period of a pendulum depends. Just we have to assume. Okay, the time period of a simple pendulum is depends, means directly proportional. I am going to assume. What are the terms going to depend? For example, we can assume if the mass of the pendulum, bob mass will be more, the oscillation will be less, the mass will be less, oscillations will be more. That's why the time period of a simple pendulum is depends on mass. First one is depends on what? Mass, m. Same way, length of the length. If the length of the pendulum will be more, the oscillations will be more. The length will be less, oscillation will be less. Just this will be assumption only. Yes or not? It depends upon length. The pendulum will be large, oscillations will be less time period. Length it will be small, we can assume more time period. Like that we can assume. Means it depends on what? Length. That's why I am going to assume here also the time period is depends on length. We don't know it's directly or indirectly. Just it depends on length. Okay, still more what are the terms? Depends. Means it will always attach to a fixed rigid support. No, acceleration due to gravity is going to act downwards. That's not G value. G is always acting downwards. That's why it is going to depend on G. These are the terms. I am assuming what? The time period of a simple pendulum depends on mass of the bar,
length and acceleration due to gravity. These terms are depends. Just my assumption only. We can check or we can derive the relation using the dimensional analysis method. Still various physical, for example, we can take velocity, it depends on velocity and speed, we can take also, no problem. We can take acceleration also, no problem. But in the final expression, that and all won't come. What are the factors depends, that will only will come. After the derivation, I will explain. Okay? Now, I am going to see here, what's the method we are going to derive the expression. Now, I have to remove the proportionality constant. Okay, this proportionality constant I should remove. That's why I am going to take T is equal to K M L G. M is mass, L is length, and G is acceleration due to gravity. Yes, an acceleration due to gravity. Now, next step, what you have to do? T is equal to K into. We should raise the powers of M. You don't know how much mass is going to depend, how much length is going to depend, how much acceleration is going to be depend. That's why I am going to raise the powers. When I am going to raise the powers, I am going to take M power P, L power Q, G power R. This equation I am going to take 1. Okay, here we know about T is what? Time period. T is time period. M mass, L length, G acceleration due to gravity. G is acceleration due to gravity. Now next step what? We are deriving by what? Dimensional analysis method. No? We write the dimension. Dimension for time period means M0, L0, T power 1. M0, L0, T power 1. This constant, no dimension. Constant, no dimension. M is mass, only M power 1, no length, L power 0, T power 0, whole power P. Same way L is length, M0, length means L1, T power 0, whole power Q. G is acceleration due to gravity, acceleration M0, L1, T power minus 2, whole power R. Whole power R. Now we can multiply. K is equal to K into M power 1 into P means what? M power P. Remaining L power 0 only, P into 0 into P, T power 0 into P also 0 only. I am not going to write. Sorry, 0 not 0, 1. Unique number to the power of 0 means what? 1. L power 0 into P is 0. L power 0 means that will be 1. Now, same way, this is 0 into Q. M power 0 only. M power 0 I am going to write 1. L power 1 into Q means what? L power Q. L power Q. In this one, M power 0 into R 0 only. L power 1 into R. L power R. T power minus 2 into R. T power minus 2R. T power minus 2R. Now, in this one, only one M term is there. That's why M power P as it is I am going to write. This is L power Q, this is L power R. Bases are same, powers are different. See L power Q, L power R. Bases same, powers different. What should we do? We can add L power Q plus R. L power Q plus R. Now, only one T term, that's why T power minus 2R. T power minus 2R. This side is what? M power 0, L power 0, T power 1. Okay.
Okay, now we can compare both left hand side and right hand side bases same, no? Powers we can equate. Yes, no, powers we can equate. Here m power p, here m power 0 means what's the value of p? P is equal to 0. When we are going to compare both left hand and right hand side bases same, powers what we can do? We can equate. When you are going to equate, p is equal to 0. M power 0, m power p. P equal to 0. Here L power q plus r, here L power 0 means that will be q plus r is equal to 0. Q plus r 0. Q plus r is equal to 0. T power minus 2r, t power 1 means that when we are going to equate minus 2r equal to 1. Okay, just equate it. Minus 2r 1. Minus 2r equal to 1. Now r equal to minus r equal to what? 1 by 2. R equal to minus 1 by 2. We will get r value. P power 0, don't worry. Q plus r is equal to 0. Minus 2r is equal to 1. Minus r equal to 1 by 2. R equal to minus 1 by 2. This is the value of r. This is the value of p. P equal to 0. Now q equal to what? Minus r. Q equal to minus r. Q equal to minus r means r will be minus 1 by 2. Minus of minus 1 by 2 is what? Plus 1 by 2. P is equal to 0. Q is equal to plus 1 by 2. R is equal to minus 1 by 2. Now next step what we have to do? We should substitute PQR. Substitute P, Q, PQ and R in 1. Substitute values P, Q, R in equation 1. When I am going to substitute here, T is equal to K into m power p, m power 0. P means 0. L power q. Q is what? 1 by 2. G power r. G power r. R is minus 1 by 2. Okay. Now T is equal to K into any number to the power of 0 means what? 1. Any number to the power m power 0. Any number to the power of 0 means 1. There is no mass. L power 1 by 2. G power minus 1 by 2 when it comes to the denominator. G power plus 1 by 2. Minus 1 by 2 when I am going to take into the denominator, what will become? Plus 1 by 2. Now T is equal to K into this also 1 by 2. What I am going to do? L by G whole power 1 by 2. L by G whole power 1 by 2. When L power G whole power 1 by 2 means that will be K into root of L by G. K into root of L by G. This is what? Time period of a simple pendulum. Otherwise, we can assume the K is constant. The constant K is equal to 2 pi. Constant K is equal to 2 pi means the time period of a simple pendulum T is equal to 2 pi into root of L by G. K is equal to 2 pi into root of L by G. This is the method. See, the time period of a simple pendulum is depends on length and acceleration due to gravity. This does not depends on mass, but we assumed as mass. ನಾವೇನಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪೆಂಡುಲಮ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್. But according to the final expression, it does not depends on mass because mass power it will be 0. Mass power 0 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, but mass ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಸ್ ಬಾಬ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ will be same. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ತರ ನಾವೇನೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get 0. Yes, we will get 0. That's why it does not depends on mass. Okay, it depends on only length and acceleration due to gravity. This is the method we are going to solve. Clear? This is the expression for we are going to derive the equations for a various physical quantity by using the dimensional analysis method. But constant values we can't find out. That's why K into root of L by G.
Okay, dimensional constant do not have the dimension. No, that's why we can't write. Okay, one more example I will take. We'll get a clear idea. Derive the expression for second example, centripetal force. Derive the expression for centripetal force. Simple example I am going to take. Simple example, centripetal force. Now, centripetal force means what? There will be one circular track. There will be one circular track. This is the origin. Here there will be one vehicle is moving with a velocity v. With a velocity v, what will happen? This is the radius r. The force will be acting towards the center. This one we are going to call it as what? Centripetal force. Any object is moving in a circular path, what will happen? Centripetal force. Now, when an object is moving in a circular path, what are the factors depends means what? The force F is depends on what? Mass of the object. We can simply assume mass of the object will be more, the force will be more, object mass will be less, force will be less. That's why we can assume mass. We don't know how it's going to depends. It depends mass. How much it depends, we don't know. Mass. Next, speed. How much speed is moving? More speed, more force. Less speed, less force. Like that we can assume it depends on speed means velocity. It depends on velocity. Same way, radius of the track. In other we can assume, just I am going to take mass, velocity and radius. Here, mass, velocity and radius means F is what? Force. M, mass. V, velocity. R, radius. Okay, now we can work on how it's going to depends. We can write the equation. Now we can write F is equal to K into M V R. We can write the powers M power A, sorry, M power P, V power Q. Okay, here only R is there, no? That's why we don't want PQR. Instead of PQR, last derivation I took PQR. No? In this derivation I am going to take ABC. M power A, V power B, R power C. Any one we can take, either maybe ABC or PQR also we can take. Now we can go for the dimensional method. Yes or no? We are using what? Dimensional method. F is what? Force. We can write the dimension for force. M1 L1 T power minus 2 force. K do not have a dimension as it is. I am going to write. M is what? Mass. M1 L0 T0 whole power A. V is what? Velocity. Velocity means mass 0. Length 1 T power minus 1 whole power T. R is what? Radius. M0 L1 T0. Radius means length only. Radius means length only. Length L the mass 0 times 0 whole power 6. Now we can multiply M power 1 into A. M power A.
L power 0 into a, L power 0, any number to the power of 0, 1. T power 0 into a, T power 0, any number to the power of 0, 1 only, M power a. M power 0 into b, 0 only, 1 only. Again L power 1 into b, L power b. Okay, M0 will get T power minus 1 into b, what will get? T power minus b. Next, M power 0 into c, 0, any number to the power of 0, 1. Next, L power 1 into c, L power c. This is the values. M1, L1, T power minus 2. Now, only in right hand side, whenever the bases are same, first k, m, only one term, m power a. Here L power b, L power c, right hand side, base same, powers are different, is what we can do? We can add L power b plus c. L power b plus c. T, only one term is there, T power minus b. This one, M power 1, L power 1, T power minus 2. T power minus 2. Now, what you can do? Both left hand side and right hand side, bases are same, powers we can equate. When the bases will be same, powers we can equate. When you are going to equate the powers, M power a, M power 1, and a is equal to what? 1. M power 1, M power a equal to 1. Next, L power b plus c, b plus c is what? 1. b plus c is equal to 1. Next step, minus b is equal to minus 2, means minus b is equal to minus 2, minus minus cancel, b is equal to what? 2. b value will be 2, a value will be 1. b value will be 2, a value will be 1. Now we want c value. C is equal to what? 1 minus b. C is equal to what? 1 minus b. When c is equal to 1 minus b, c is equal to 1 minus 1 by 2. Sorry. b value will be 2. 1 minus 2, c is equal to what? Minus 1. c is equal to minus 1. 1 minus 2. Now what you have to do? Substitute a, b, c in equation 1. Substitute a, b, c in equation 1. This one I am going to take equation 1. Substitute a, b, c in 1. When I am going to substitute values of a, b, c in 1, f is equal to k into m power a, m power 1, v power b means v power 2 in place of v2, r power c, r power minus 1. f is equal to k into m power 1 means m only, any number to the power of 1 means m. Sorry, any number to the power of 1 means that number only. Next, v square. This r power minus 1 I am going to take to the numerator, r power plus 1 means f is equal to k into m v square by r. This is the expression for centripetal force. K is constant. When I am going to assume k value will be 1. K value will be 1. The force F is equal to m v square by r. This is the expression for centripetal force. This is the expression for centripetal force. Clear? Clear? This is the expression for centripetal force. Same way, we can work out for homework. One is you can take potential energy. Okay, one you can take for potential energy. Potential energy means what? When I am going to take potential energy means when I am going to take any object move against the gravity. ಯಾವುದೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಮಾಸು, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಹೈಟ್ ಮೂರು ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್
energy. You can do it for a potential energy as a homework. Clear? Yes or no? This is the third advantage. We are going to derive the relations among the various physical quantities. Here, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಅಂತ, ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ expression F is equal to mv square by r. Yes or no? F is equal to mv square by r. This is the expression for centripetal force. Clear? Thank you. Okay. So student, based on today what we discussed, application of dimensional analysis now, check deriving the relation for various physical quantities now. Among that we can discuss two MCQ questions now. Two MCQ questions. First question what they given: the velocity v of waves produced in a water depends on their wavelength. Yes or no? Depends on their wavelength. The density d and acceleration due to gravity g. Acceleration due to gravity g. The quantities related as. Here they given the four options. Okay, here they given the four options. In four options, which one will be correct? They are telling. First, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ v ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು, l power 1 t power minus 1. Next, wavelength lambda means only length. Wavelength means length only. Density means mass by volume. Mass means m power 1. Volume means l cube, comes to the numerator, l power minus mass by volume. m1 l power minus. G is acceleration due to gravity. G means l1 t power minus 2. These are the dimensions. Here what they given, the four options they given now. Four options, which one will be correct we should check. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, l ಸ್ಕ್ವೇರ್ t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ d ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, d ಬಂದಾಗ ಮಾಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. d ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ m ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ m ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ m ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ m ಟರ್ಮ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ m ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ l ಸ್ಕ್ವೇರ್ t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2. ಇಲ್ಲಿ d ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು m ಬರುತ್ತೆ. ಇದು l ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ l, g ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ l1 t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2, d ಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ m1 l ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ m ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ m ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದು ಅಷ್ಟೇ, l ಸ್ಕ್ವೇರ್ t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಕೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂದ್ರೆ l ಕ್ಯೂಬ್, g ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ l ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1, t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ 2, d ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ m ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ m ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ m ಟರ್ಮ್ ಬಂತು. ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ d ಬರಲೇಬಾರದು. ಎಲ್ಲಿ d ಬರೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಯ್ತು, l ಸ್ಕ್ವೇರ್ t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಯ್ತು. l ಸ್ಕ್ವೇರ್ t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಆಯ್ತು. k ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, k ಏನು ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ l1, g ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, l1 t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2, ಏನಾಯ್ತು 1 into 1 2, l ಸ್ಕ್ವೇರ್ t ಪವರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೆಯೋದು. ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋಣ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಫ್, ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್, ಅಂಡ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೆ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮಾಸ್. ನಾವ್ಯಾವ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಮಾಸ್ಗೆ, ಮಾಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಿ, ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಕೆ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಓಕೆನಾ. ಸಿ ಕೆ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ
ಕೆ ಎಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಪವರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿ ಪವರ್ ಎ, ಕೆ ಪವರ್ ಬಿ, ಎಫ್ ಪವರ್ ಸಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದೇ ಮೆಥಡ್. ಪವರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಎಂ ಇವಾಗ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂ ಪವರ್ 1, ಎಲ್ ಪವರ್ 0, ಟಿ ಪವರ್ 0. ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, L1 ಟಿ ಪವರ್ -1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎ, L1 ಟಿ ಪವರ್ -1 ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಎ. ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು? m1 L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಪವರ್ -2 ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಬಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. m1 L1 ಟಿ ಪವರ್ -2 ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಏನು? ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪವರ್ ಎ ಏನು ಬರಲ್ಲ, ಸರಿ. ಎಂ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಎ ಪವರ್ ಎಂ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪವರ್ 1 ಇಂಟು ಬಿ, ಎಂ ಪವರ್ ಬಿ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪವರ್ 1 ಇಂಟು ಬಿ, ಎಂ ಪವರ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಪವರ್ 1 ಇಂಟು ಸಿ, ಎಂ ಪವರ್ ಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಎಂ ಪವರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಎಂ ಪವರ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಇಂಟು ಎ, ಎಲ್ ಪವರ್ ಎ. ಎಲ್ ಪವರ್ 2 ಇಂಟು ಬಿ, ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 2ಬಿ ನೇ. ಎಲ್ ಪವರ್ 1 ಇಂಟು ಸಿ, ಎಲ್ ಪವರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. 3 ಟರ್ಮ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಟಿ, ಟಿ ಪವರ್ -1 ಇಂಟು ಎ, ಟಿ ಪವರ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಟಿ ಪವರ್ -1 ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಎ. ಟಿ ಪವರ್ -2 ಇಂಟು ಬಿ, -2b. ಟಿ ಪವರ್ -2 ಇಂಟು ಸಿ, -2c. ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ? m1 L0 T0. ಇವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಪವರ್ಸ್ ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? 1. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2b ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು? ಎಲ್ ಪವರ್ 0. ಮತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ 2b ಮೈನಸ್ 2c ಎಷ್ಟು? 0 ನೇ. ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ 2b ಮೈನಸ್ 2c ಎಷ್ಟು? 0 ನೇ. ಇವಾಗ ಎರಡನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮೈನಸ್ 2b ಪ್ಲಸ್ 2b ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ 2c ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಯಾವಾಗ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು. ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಇಂಟು ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಯ್ತು. ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2 ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ 1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇನ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪವರ್ ಎ, ಸಿ ಪವರ್ ಎ, ಸಿ ಪವರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪವರ್ -2, ಸಿ ಪವರ್ ಎ, ಸಿ ಪವರ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಪವರ್ -2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಪವರ್ ಬಿ, ಕೆ ಪವರ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 0, ಸರಿ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ 1, ಬಿ ಇಸ್ 1, ಕೆ ಪವರ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಫ್ ಪವರ್ ಸಿ, ಎಫ್ ಪವರ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಪವರ್ 0, ಎನಿ ನಂಬರ್ ಟು ದಿ ಪವರ್ 0 1 ಬರುತ್ತೆ. ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಸಿ ಪವರ್ -2. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಪ್ಷನ್. Which option? K C power -2. K C power -2. Option A will be correct. Option A will be correct. This is the method. Clear? Yes, ನಾವು ಮಾಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪವರ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎ ಒಂದಕ್ಕೆ ಎ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಈ ಮೂರ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಪವರ್ಸ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಬೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೇಸಸ್ ಏನಿರೋದೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು.
ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿನ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? Clear? Yes, this is the advantage. Third advantages of dimensional analysis, deriving the relation for various physical quantities. Clear?